every. Max needs to match the size that we have. So I just sent you guys a link to the actual working tool. Okay. So if he has kind of any questions, he can just refer to the way it's currently working. So there's like in this case, I don't know if Dustin set him up to start on the showers or the tubs. Which one did he have him start? I think it was the tubs and the Okay. So if he clicks on this tool and then he goes to bathtubs, Okay. and then he'll get basically. So let me show you actually really quick. Let me share my screen. Okay. So if you click on this link that I just sent you guys. I've had to chance. I had a chance to play around with both the visualizers. Okay. And we just click on bathtub here. And then this takes you actually into the visualizer product. And so this is the stuff that he should be putting in. So right here, this fixture, these are those kind of fixtures that we need to be accounting for. My concern is that these bathtubs are going to change in size. So we might have a little R&D, like research and development as we start placing these, depending on the sizes of the tubs. So that's why I provided all those freestanding tubs to him, so he could also start putting the tubs in place, the freestanding tubs, and make sure that the placement for the fixtures is like high enough to clear all the tubs. Does that make sense? Yep. Okay. So I would say kind of both, but this is like a really good point of reference, and he can see like these are just the layers rendered. So there's no 3D in here. We're just using the 3D to actually to create the 2D layer. So this is just like a flat 2D PNG. В общем, сейчас ориентируясь на этот визуалайзер, так вот будет выглядеть это же эту сцену. Это просто вместо того, что тебе прям даст ориентироваться на. Я понял. Ну, это в сцене есть. То есть то, что я получил, это все в сцене есть, в принципе. Я посмотрел, там по свету все есть. То есть я просто вставляю модели и расставляю так, как мне Дастин сказал, правильно? То есть, ага. В принципе, то есть на рендер, я так понял, какое-то время будет уходить, это потом уже мы, я так понял, после V-Ray, когда уже будет. То есть я делаю также и рендер этого всего дела, или отправляю Дастину. Well, Mac, as soon as Max gets to V-Ray, will he be rendering these images? Yes. Okay. Yes, he will. Насколько долго делается рендер, это еще неизвестно. То есть у меня на моей машине. Или же есть смысл все-таки, будет ли смысл, это мы потом уже увидим, будет ли смысл отдавать на рендер-ферму, чтобы не занимать время компьютера, на рабочее время. Хорошо. Это сейчас. Да, это потом будем знать. По поводу, в принципе, я получил сцену без текстур. Может ли Дастин с текстурами отправить? Это я тоже с Дастином, наверное, тоже решу этот вопрос. Okay. Well, Max is going to be contacting Dustin, asking about the textures because he's got the scene without him. About the what? Textures. Yeah, what about them? He didn't get them, like for the scene, or does he not need them? What textures? Какие именно текстуры? Текстуры, которые настроены уже в сцене в этой. То есть, чтобы можно было их потом просто заменить и на какие-то наши сцены. Oh, I sent Nikita already a list of textures. Ага, в общем, Алан отправил. And he already confirmed that they were okay for him. Okay. В принципе, это да. Просто по поводу еще раз вот этих вот фикстур, какая доработка нужна по этим кранам, кроме расстановки их в сцене? So Max is asking whether or not he needs to
refine anything, or is he just placing the objects in the correct places? I would say if he needs to make it look good. So if for some reason object in there and the finish or the texture doesn't seem, he will need to do, whatever's needed. But if it looks good the way that it comes in, then he won't have to do anything. So I won't know until we render a few of them out. So I would say for now, let's get them in the scene, all placed in there so that they're ready to render, and then we can actually look and see how good they look. And if we decide we need to make some modifications, let's not spend time modifying them how they're rendering. Okay. Right. В общем, сначала пока только расставляем, потом уже будем смотреть, возможно, что-то надо будет исправлять, но сейчас на это время не тратить. Просто расставлять. Я понял. Хорошо, добренько. Тогда я с Дастином еще по этому вопросу созвонюсь по этим всем, которые у нас остались, тогда все ясно. One quick question for me that Max had before, but I think he forgot about it, but I remember it. So the pictures that you sent of the bathtubs, is Max only modeling the tubs themselves, like without the fixtures and everything? Yes, correct. Okay. All right. Correct. And again, the only thing he really needs to worry about, like detail for the moment, is the same. If you go here where it says complete, this is actually not. You can tell this is actually not. Okay, so it's this same, like the same way that it's going to work here. So I'm just putting on something so you can see the difference here. So he really only needs to worry about this view. So like if you look here under spa, it's got like this view. This is all they're going to see. Okay. So it's kind of like this view within this. So, or if it doesn't, or it's going to be more or less this same angle. Mm-hmm. So he doesn't need to worry about like getting crazy detail on the bottom part, Later, if we decide to move around, we might have to go back and, update them a little bit. But this is the main thing to get them on this angle looking correct. Alright. Я, в общем, спросила по поводу ванных. Ты спрашивал, это уже модели только сами ванны или там экранники и так далее. Модели исключительно ванны, без всех причиндалов. Плюс ты как бы видишь угол и степень детализации, которая отображается. То есть эта моделька крутиться не будет, она будет тоже вставляться вот так вот. Понятно. Если какой-то рифленый низ там или еще что-то, то это сейчас, естественно. Я понял. То есть основная, получается, основной моделинг это только, грубо говоря, верхушка и боковушка ванны. Да, то есть вот этот вот ракурс этих округленных и тех квадратных, которые он включал. То есть ты просто опираешься на уже существующие visualizer. Понятно. Все. I guess that's it. Okay. Yes. And I will work shortly on getting those the Photoshop and Substance. Do we need 2 Substance licenses, one for Max and one for Nikita, or we just need one? Сколько лицензий на Substance нам надо? Никита, получается, кстати, по поводу текстур с Никитой, там те, которые текстуры он получил, они очень маленькие, там буквально иконки этих текстур. Да. То есть, если их нужно использовать будет не в рендере, скажем так, и в рендере, и в WebGL, то, в принципе, лучше их переработать, но их в Substance дизайнере, получается, только можно переработать. И сколько штук надо? Сейчас Алан будет заказывать все эти программы, сколько надо Substance? Ну, Substance дизайнер, Substance Painter and Adobe CC. Это то, что основное. Это из basic программ. Надо Substance? Да. Ну да, я тебе спрашиваю, надо Substance или нет? Да, я же тебе говорю, Substance это работа с текстурами, конечно. Тебе тоже надо, да? У меня уже есть. Okay, so, sorry. No problem. Right, so I guess one for, all of this is for Nikita because Max already has Substance. Okay. So Nikita will be needing Photoshop and the Substance pack. Okay, I'll get that done shortly. I will not be on the call tonight because Okay. I want to kind of, get better. Fair enough. Oh yeah. You sound a little sick. So. Yeah, well, I'm trying my best to get back on my feet.
Okay, well, feel better. Hey, one last quick question just before you go. How long, more or less, like, what does Max expect each one of these tubs, these hydro massage tubs, to take to like, how much time does he think each tub will take for the hydro massage tubs? Как ты думаешь, сколько тебе понадобится времени на каждую из ванн, чтобы их замоделить? Ну, в принципе, если внутреннюю часть я не буду делать, то я думаю, что по пару часов, ну, это будет, получается, внутренняя часть и наружная часть модели. Но надо посмотреть, если вниз вообще не нужен, то еще меньше времени может понадобиться. Я только, получается, делаю контур и все, по сути. То есть Макс, я думаю, что пожалуйста, это... в шестах плюс-минус. Ну, давай возьмем 2 часа на одну ванну, пока что. Но Approximate. это при том, что она будет готова и в low-poly моделинге, и в high-poly моделинге. I'm not worried about low poly or high poly. So it's like the average, the rough average is 2 hours per tub. Okay, fair enough. All right, thank you so much. So I guess Nikita will be helping Max out. I asked him on the call Perfect. if there's something that needs to be discussed because Nikita's English is pretty damn good. He doesn't need me. Okay, yeah, he's pretty good. I spoke to him a few times so far. Great. Thank you so much, Kate. Thank you. Thank you. Okay. Take care. Bye-bye.